Alle Leute, ich heiße Anisha und heute lernen wir Satzstruktur. Satzstruktur bedeutet Sentence Structure. Auf Deutsch, Satzstruktur hat drei Formen. Erste ist Aussagesatz. Das ist Ihre statement sentence. Next is W-Frage, which is W question. And the last one is Ja-Nein-Frage, which is yes-no question. The Regeln von dieser Struktur sind, the rules for these structures are like, Regel von Aussagesatz ist Subjekt plus Verb plus Objekt. The structure of statement sentence is Subject plus Verb plus Object. Zum Beispiel, for example, ich heiße Mia. I call Mia. Wohnt in Delhi. He lives in Delhi. Sie sind ledig. Ledig bedeutet single. So, they